any wodua enya. Okay. It is okay Proverbs chapter 26 verse number 2 no. So yeah. O ka asem bi wo no mo se ne Africa tachi etunam wie mu no. So saa o se senia ono na akwan sitie no saa na nuabo a eni nyina so no enya nipa. Okay. Enti ewoduabo a eni nyina so eni ewoduabo a ewo nyina so enti nuabo a ewo nyina so no. Okay. Ebine na Nyankopon twedi ampon de. Okay, Deuteronomy chapter 5 verse number 9. Okay. O say oye Onyankopon a otua awonto atoaso e ma ne kosi awonto atoaso du so. So ahunu aha nti oye Onyankopon a odome e ma ne timi ka 10 generations. Okay. Ya eye curse na menka nse enome. Okay. Ya saa de krona Nyankopon be gina so na wa curse no. Wo ye rough na wa ni Nyankopon ase de nembranzem so a automatically no ebenya. Said I am brother can quotation we mean I can Matthew 6:33. O say yɛnhwɛ Nyankopɔn ne ne trene kan na ne aka nyina wo de bɛyɛ dɛ wo de bɛka ho. Okay. On say enipa ye wo problem bit is akoye say so bi eye Kristoni. Okay. So na ba bɛyɛ adesoa bi asoa something like akoye say wachira akoko na wo de na hye kentem na wo de boato no so. Nti se wa nya obi ama na anyi no ameyi bo na mfiri kenten so amie no a ba bi e woda no e ho no mo ano beda saa. So okay. Aha, nti da bia na metaka se ma free gidie mu. Aha. Gidie eye direction a e ma ye hunu Onyankopon. Okay. Nti se unya direction na so ko hunu Nyankopon wi a gidie no wa ye den wa free. Nti Paul kan se mbo se okopa no makon wi America no matu. Okay. Ni aka me ye de ben a enkunima botiri. Okay. O se gidie no wa ye den wakora. Okay. What you say? Aha, nti ya na sometimes obeka se bia wo so wa free gidie no nti wonyi ni ana. Me ye gidifo but my free gidie no matra sa position no and they say why improve that's right and the makofa na say Matthew 7:7 was boom hwehwe bisa me na wo be dey wo de man debat na Nyankopon ka say ye nhwehwe e wono na kira kwan na no was ye nhwehwe. Okay. Ye gina pono bi achi ye bom wo be dey obebie nto onya bie owie na wo wura fie no se wo hu nipa no a eno no obe kire wo said ye wo sitie. Okay. Wow, eto Onyankopon bo osoro bo asase no eye niema mienu ene odi kosi edi ntom ma nipa e wa asase we sei so o se papa ene bone hu nimdie dua. Okay. Papa ene bone hu nimdie dua me brother kasa no ka sembi se papa ne bone odi ma Moses ene o se de ope bone no wonye de onyi de papa no so wonye de onyi saa netie enti asoden ene ma nipa ye bone. Okay. Enti ebra Onyankopon de Adam kotena edi ntro no mu no na nyame asumfidie wo ho anase wo de mransem bia ye de commandments ama Adam. Okay. Adam antimi adi so mpe no ba ye case. What you say? Okay. Aha, it's okay Deuteronomy chapter 28 verse number 16. E kire verse number 1 ne kire say de obedi Nyankopon ahyede ne mransem so no e nhira sei e na beba na brabom. De obepa Nyankopon free verse 16 ni kono so eno me sei e na be ye dey ebeba na brabom enti eya ade bia nyame aka de ato ho e na bonsam so be ya so odin no the same asem na Nyankopon ka aye no ono no be fa abone ne nko a ono no be fa verse 16 no e kono nko a so what you say nti wa wo be join ni bia no sa kwan wono so na be fa be de obo obra. Okay. So Nyankopon na di ka bodu aka ne Nyankopon na di ka dome ka ne enti se wo ka Genesis chapter 3 verse number 27 na se me check ni here na me hwe na yentimi se de be boaye na yenkofa quotation na entimi emwa agidifo. Aha, Genesis chapter 3 verse number 17, sorry, verse number 17 no. The verse number 17 ni kire se esan bone a Adam ye yenti no. Okay. Onyankopon ka se wa bo asase dua. Abo asase ndia. That's right. Wa bo asase dua. Edisi ye ka se dua bo a asase dua bo na obo ye no eye se kane na ye from but they say so ba ye den ama Adam enti wonya no from say de obetena edi ntro no mu no ne ba to ati ase enti Nyankopon wa asase bi a obefa ye free so enti sa asase no eno Nyankopon de ye betena so no dome sa asase ne de ma nipa. Okay. Because of Adam nti
so ehunu na besi dan ene obi adome anaso wabodua e besi dan se onipa nunu ho wabrabomu a onipa ye desperate ade ye hye no so wantimi amfa ncha otimi bodua so ehunu etuka Genesis chapter 6 verse number 6 a o se onyankopon nu ne ho se obo wiase eye ne ya wona koma mu se wonwunu nipa dom be ye de ebegu asase so enti o ka se wodi nso be ye de ebepe pa wo mu nyina afiri wiase so enti nyankopon na di kan e de nnome e baaye okay ene wo se papa ene bone so de to na enye nyankopon botaye ne se wo be ye nnome okay eye ne botaye se wo be ye nhira because ebra wo ye papa ne bone hu nimde wieye no o ka se eye na enye den enye ho enti ade be nyankopon ye bia ye den eye what you say enti enome eye dwuma duabo eye dwuma enti na edi ka kire mu se enuabo a eni nyina so no Proverbs chapter 26 no verse number 2 no o se nuabo a eni nyina so no enye den enye dwuma o ka se eni nyina so a otuma ba ho no kakra ya ka se enuabo eni nyina so a okay menye wo bone okay ana brother Jesus wo nye me bone okay na me kan no me nsem gu abrabo ana me buru wunua onye yeda wo wakwan ensi wo yeda obra onso so nam ti nyankopon akwan so na won fa wakwan konko ye bone okay sa no me ni sa nua bone nya de ebe ye de ebenya wo da okay so what you say do ni pana aka no no matter what enya wo da because of say wakwan enkonko ye bone se nipa ye bone a ena duanya no okay what you say enti ye ka so obi bodua ono no ofansa na wafa kosia na watutu nsa na go no ma friends amanfo ensa ne gina ho no man samanfo okay ne dua no so gina ho no mansuo na tumi na wo frɛ no na odi kosia na bofom I say waton okay so what you say obi no wanya asem no akọ report on police okay say police mechew na police for no nti dako a ye benya won ye be dey ye bechew because of ubone na wo ye ni nti okay so what you say nipa ko na bodua no na ye kan no me a obi a omu ade wonye sutie na da ni da nyina arrogance kwara bone sem wo ka bibia wonye dey onte edipania o de onim de ewo fie a na wo hu se wo ekwan na wo nam so no emfa somdue mafie a na o kesew e wo na brabom unye yeda wo abrabo ensi wo yeda bibia wo do nsa be so mbia enye yeda what you say aha edisa wo hwe Genesis chapter 4 ebra Cain eko kum ni nua Abel no Bible say na onyankopon edome Cain okay eno o ka kire Cain say ubebo asesa onkwa na nyina ubebo asesa na waye okuboni ewa asase so onkwa so den na wo ye no nso so no ne kasa nso so a enye kasa de enye kasa pa ye kasa kire mpanimfo okay Cain amfa buo amma nyankopon no matter what for situation say Cain kum ni nua senka Cain nya kasa de a enka nyankopon de ne bone be ye de ebe che no Bible say ebra Cain kum ni nua no onyankopon tia mu frɛ Cain se Cain dia ba de na waye unua ebe we yenti muaye a Cain di ma onyankopon mi ade mi nua no ye me ayi ana be fa ne say me na me ye ne so hwesofo ana me once unim say wona wakum unua no ene wo se unua ni moja tia mu aye dey efrem because moja ni dibem enti waka moja dibem aye dey agu enti true moja na waka agu oni enti no wo wakwan ensi wo yie da wo bebre unkwa na nyina and that case has to work passe e ya adwuma okay e ma ni nya Cain enti denti manipa no se metu ase kakra denti ngofo ebodua ne se eduabo ne eye adwuma se nyankobo ana se de because denti a on se de medi ka kan no se de trose mo no kan wo se hunhum a wo beji na tumu no on mo be kire wo ne a wo be ye okay se de Bible no kan se wo fa Yesu se wo kra no waje nkwa na wo hwe na henie ne tene kan na ka nyina wo de be ye de wo de be kan ho so what you say in the John chapter 3 verse 35 no okay. 34 no and 35 no we say
de onyankopon afrɛ ne ka de ben a ɔka onyankopon asɛm enti de bonsam afrɛ no so bɛka de yi ɔbɛka bonsam asɛm so what ase aha ye obi wo ho no mada bia na me kasa asɛm we sɛ obi bompa ye te obompa ye tia bonsam e ba to bonsam no unim no na obi a unim no ye bompa ye tia no bonsam na nkasa obompa ye tia no wɔte mu baye na obompa ye tia no wɔte mu sunsumfin na obompa ye tia no wɔte mu what ase e di Paul say me wade nyina ho kwan but nye ni nyina na ye dai e fata me enti nipa bia no se wo anya asete ade ye good a wo de safoa no wo de good no aye credo ato bad no emu okay ena waka wo mo agudam so what ase se wan wo de papa no essay wo de bone ne say papa na ti wo mu no a you became a evil okay eye nipa dua kro no a enti se wo pe bonsam a one wa wo pe nyankopon a one wa bonsam ni baabia nyankopon ni baabia ese wo enti unoni ye na ya chese oni ye na kire wusu a wo da bia na me ka se ma obi nkire wo se bayifuo ni because Bible no bo bayifuo din okay so what you say Galatians 5 verse number 14 eba no obe kire wo sa na ma ono ni nyina enipa wo ye bayifo verse 22 no ebe kire wo nipa wo firi onyankopon the fruit of the spirit okay it is the fruit of the spirit ne ti wo mu a eno na kire wo nyamisu because nyamisu ma hobrase nyamisu ma odo nyamisu ma sundue nyamisu ma papayo so what you say it Bible say the ode na no to nkwase adwom no omfi awurade ofiri bonsam because bonsam wose ono na ofiri mfitiase edi bone kane enti obi a oye niema entene no according to John chapter 8 verse number 44 wose bonsam eya atrofo nyina agya enti so obi di tura oye hwan ba bonsam ba no obi di ewu a oye hwan ba bonsam ba enti se bonsam ba ne wa wo ye de yi wo ye bayifuo what you say enti ye ma obi nkire se we na ye bayifuo ye problem a ye face no obi ase ba ko no enti nipa a oye bayifuo no se wo ye na de a cases nko a obekese sa cases nko anua bonko a unye ye da o mo na start a mechi watum wo bebre pa unye ye da sometimes what me wo ne bakora obetimi adome ne mani nyina asai ne mani nyina sa nipa ko no wa mane ho kwan ama sunsum boni ni di hene e woni mu eti sunsum no e control no to be no so obi awo obetimi awo ten obehwe ne mani nyina na wono angasa sa ti wiase se di awreho so what ase e na de wo so sunsum pa no nso no dani da nyina wode akyerekere pa so Bible say Chabofra no kwan ya wonfa so according to Proverbs chapter 22 verse number 6 Chabofra no kwan ya wonfa so no onyini a omfiri ho ehemfo na nyankopon ka kire wo mo wona nyame sunsum ye den eti wo mu hwe case ni bi ni se okay 1 Samuel chapter 2 verse number 22 coming down Eli eye nyankopon adwuma okay so what you say eno ne ye kan se panimu a otena fie ema seduafo no anase panimu otena fie man kwara we na nka ne se ebu na nkarefo a oka ho o se no waye sofo pani na ode ne ma asa na ya sofo nketoa e wa hini na nyankopon de ma no mu na Eli nyini ye no obu na ni gu nyankopon enkonwa so anase nyankopon apam no so enti ne ma ye bone a onka what you say enti nyankopon ka kire Eli se unim se wo ma ye bone e na wo Eli ubu wani gu so na wanye dey wanka enti because of that enti no emfa ho ne se wasum me anase waye madwuma ba bia wo sum me firi ye madome ho e wo asase we se so wo ma ne me ansa no so mekum wo mo na abrante ene ababaawa ene pani entena wo fie bio okay na sa kese ne so ye dey e ye adwuma okay what you say en na ya ne ka besu se akwara bi so wo mu ade aduabo bi anya adwuma se de ne ebinum gina ho no mo ka se ensuo na de ne bobo dua ensuo no mpokra wa ye dey wayira no enya se wayira ensuo nso ye honhom enua e ye honhom abo e ye honhom se de wo ye kan wani wo France ya no mo na se wunya dofo bi a utu firi ya no nko Belgium no sa na ensuo nso te wono so ne sunsumu no se wa ni ono so ye dey etu etuma ka se bi nchiro ebra Elijah
ebra na nyankopon be fa na kosoro no according to 1 Kings and 2 Kings chapter 2 verse verse 9 going no on say o see ebra na wo foro be pono no de akosoro no na nkwala bia be gina be pono so na omo ye den na wo mu huru no na sa be na papa na asum nyame ache na ne tiri ho aye den apa ne si nyina tutu eti nkwala ne di ne ho few die se de ne ye nkwala ne bi anase nipa no mu bi edi ye mpanimfo bi a omwan asofo mpani a omudi wo ho few no so what ase e ma papa no etwa na ni be hunu nkwala ma koma duesia mi no sa duesia nan ene wo dome nkwala no ma sisire efiri wuram be che nkwala no nyina hwe wo mo na passe me pato what ase e enti ne no se nipa na obodua no tibia be mu no wo gina bra be mu no wo wan kronfo ankyere kronfo na pane ho pane enti se wo ye kronfo na se wo so kokobo obi dua okobo kronfo dua ebenya hwan ebenya wan kasa because wan kasa na abo hu dua that's why say nipa na agina no so obo nipa kro ni dua wan da bia na metaka asem we se nipa hwehwe ni mu yi a se nipa se wo hwehwe wo mu yi a unka asem bone ntu obi so what you say nipa na bra bona wo bona be so so na dae minim krofo brebe a omo ye nema brebe tia nipa bi e wo omo abrabo mu a omo nam nei ene ya me ne wo kasa yankasa no omo akwan mu se so da ye se nipa we ya kasa tia ni ntu fi so nkonko ye bibi ya omo nam mpai bo so me once nipa na we ya ne bone no ba bi a wote no wote wono mu din omo na adwini mu se wo do kwa do sana to ko bo de lo kwa ye bibi so what you say enti ensuo ene enuane ahunhum na ye di bodua ne ye adwuma efisɛ ya yenhwɛ ye man Ghana mu de ba de ko so bro e wo ye man Ghana man mu ufi sɛ bia bo nya dwuma a de ba de na ekoso yi se kuro ne nsɛ ya de ba de na ekoso yi wahu ebra Elijah ko to sɛ ekuro no efe no na ekromofo no ba Elijah obeka kyɛ ne sɛ miwura e ya mpase kuro ya wo kan ho asɛm ekuro na efe de na enso mu ni peti mu nyina yare akoye sɛ oman Ghana ekuro na efe yesi asumdue wo hono mo de na enso nipa wo mu nyina ye dai e yare okay ma menko bada ye oboduane ne o obona no pa ene nipa ko ni gina na nam ho no ma transfer duane ma no se na na no maboso mo ka no kra na so mo no nsia bosa nipa we ya obebu bu aboso no nyina to anwumere e ko bo no nsia pepe na nipa no o me pese agidifo suade ye suade pa enye se bibia osori ya na wo ye because you dey wo kwa wan kasa na dua na wo no wo wan kasa wo hudua wan hwa opani se wo ye se ya on se ya se e 9 reals da binya 9 reals ye miensa miensa na reals no ye ja oba na de be wonkonkono omo aye wo ho adwuma wie dada enti se boni bi wo ho a oboso ro basa ase no wani kokromoti no waye dai wate ne ho benzo wayi ne ho aye dai afiri wo ho wayi ne ho firi wo ho apɛ na edua na dane asa aye dai aba wankasa wo so enso bo obi dua wahu ye woniema bebrebe a ekoso wo wiase a kristofo bi nim ene wiase fo no bi susu nya dai enim ene wo wiase fo no so bi hu no so wani a wo wode what you say and the evil spirit aspect no e ye wan kasa woni padia ba ko na wugina wo no wo na wo pray ni nyina ye ka ba yi a otiumu saman otiumu wudini otiumu kromfo otiumu trofo otiumu ade bia enye wo wiase bia ye wodin no atiumu ana ade bia eye e wo wiase no so sa ye den atiumu what you say and the obama no ho kwan se wo no be nante no on na be yusu wan and the so we Christian na as a Christian obi aye obone o si Nyankopon fa no bo a won to ne ntem eno ntu ko fa in friend say what do you call it ko sia ene nsa na da kwa ko bodua we damage dada because wan kasa na wo jan wo Nyankopon huni mu wisie nyame won fa anya hwe wo na wo so awura no mu mienu no because wo nim za ha anya wo ha ba dey ebejo enti se wo pese wo sum nyame ya wo pese wo tene atene ena pese wo chia nzo aye dey chia enti se wo nya firi wo no pa bon sam se wo hunu
we and what one no say or no sorry na ko gina dem me bobo nsam tuo me bobo nsam chede bi kro Chinese ni ade ya na Christ for mobo e to da bia o mitimi tam si ye brade yampa e no krasa onu hu so bo nipa e fi say ye nipa mpo no ye ka me to da business me buy adia na sa de no ye ma na tro me ka den say wo mfim be mo ne bae because wo free me mu a play that part na we there wo play no because Nyankopon ba bia play bad spirit so what you say because Cain no free wan mu Cain free Adam mu na so play bad spirit no fa ba bo ni nua ebe ku Nyankopon fa so there o say na Cain na wo free wan mu o free obonifo no mu what you say enti yem hwe niam biye na yem nyi ya no emfiri empanimfo tem didie eto da bia wo hu ebra na Nyankopon kosra ayino Abraham no me pa cho Abraham mu se Nyankopon na ba ne nchen ana Nyankopon betimi abaye nchen at any time ababa besra yen ababa behwese de yehu sitie me pa cho besi den wo se Nyankopon na besra we u besi den wo hu no sa de no won eti nipa timi kasa just like that kasare my papa ya wo wu Nigeria so for you wu ye Tibi Joshua obo se nipa bebrebe wesu ye evil wesu ye say every say wan fa obi aso sofu bia antete no woni spiritual father who is the spiritual father without God who is spirit biem ya wa your father enti die Nyankopon afa no mu say wo ye sunsumpa na wo de woni na sua de wa kire wono na wo fa ne say wo de benya wo spiritual father nyeza me pa cho John the Baptist the spiritual father woni hwan Eli the spiritual father woni hwan Elijah the spiritual father woni hwan Jesus Christo the spiritual father woni hwan Jeremiah the spiritual father woni hwan Isaiah the spiritual father woni hwan enti asofo na ye fra ena asofo ni binumu o e ma omu tina won mo condemn papa ne say woye bonsam enso me hu man of God also woye prophet o preach say man ne da me hu bi da also woye man woye prophet o preach say man ne da what you say dey bad na ekos wo wi ase say wo anyini wonya 57 say 59 say 56 no wi and so yesu nya say yesu nya 31 years 30 years no wi et yesu na yesu ye evil because oba wo anyina nche hadenti na yekuta perception ye bad enunti na ye wo a na ye ma no binum aye two ebinum aye abafa ebinum aye nifrafo ebinum abrabo akoye sensuo ba ma hunu obi a onyem na okodidi ma mpanim bi atem o se kan na be hunu owo ye no owo ponche wan yen kasantie nipa just like that enen kan kire wo se duabo ni ho me pa ocho duabo ho wo ye grofo wafu ba hunu kwase ahunu bi a wure be fi udini eduabo ho pa o de opa ye bone na obi mu obi anaka to eduabo ni ho eduabo ho enome ho na mum je me nsire ne se enome ye hunu sine dua enome ehunu sine duabo na enome no eka wo ene wo mama ene ye kire mama because Nyankopon sunsumu no se wutie the oka no Deuteronomy chapter 5 verse number ayine kona verse number 9 ne kono a wose wo ye Nyankopon a wodome eba ne ka won totoso se de ebe edusuo I want to do it is Nyankopon nipa bia adome a ne nome na wode ato wabra boso no eye long generations ebe ka wo ne wasefo hwe Nyankopon dome Eli no and I besi ne me pato Israel man mu himfa na obetimi a kire se yesi Eli abusua ni da himfa na obetimi a kire se Eli abusua ni da okay eti yenya ya adwene yie na yensuro ade e wo wiase na yenhwe Nyankopon a kire akwa yie papa efise niam a ekoso wo wiase no se ya anhwe ye be kakra bi no odofo yenya gina bia bi de na kwa ye dai asi nyame hu ye mobo amen sen tren ya brabo no wo boninti no wosin na enso Nyankopon ban boninti because of Job was tren ya brabo boninti no bonsama ntimi amfa za anya dai anka no until se Nyankopon ma kwan nya no kra na kwa ma Nyankopon ma ye no wosin nipadua no betimi de onsa ka na emum ne kra de we no amfa za anya dai anka eti tren ya brabo hia yie ti wo firi niam a entene ho kontompo atro enada awudie na ntintwitwa bitterness
ye onkrofo bi wo hono mo a adwemboni ankasa dware omo ye de asa wo ankasa na ja wo mo ye mutuo what you say ye onipa bi wo hono mo a boni minim nipa brebe wo ma boni ma wo yare nko a adwemboni nko ma wo yare nko a won enye niema a eya de papa wo abrabom wo na wo ha wo ho wo na wo sei wo ho eno sa na obi ka bibi to abrabo so a patim na de kodie na nya wo na mom se wo nam ho no na se wakwan ne tene a wo bambo enu na Nyankopon frɛ Abraham no according to Genesis chapter 12 verse number 1 to 3 was say what the shane no me na ye de edi Abraham achi because wo frɛ Abraham wo ahotiem en wo de ahote abrabo ene ahote atare e hye Abraham what you say it wo ka kire Abraham say kona wo kɔ no makom to kwa nyina ma wo de obebie na no adome wo no me Nyankopon medome no na de obehira wo no so ne fiefo be ye de ebe ye nhira so hunu hwɛ sɛ ye kai Ephesians chapter 6 verse number 10 coming down no so what you say was ye nhye Nyankopon akode ni nyina den na yetimi agya no obonsam na ede ade asie okay verse number 12 ni say if he say enye ye ne honam eni mogya na aye de enya asase we ya yete so ne yente no honam fam de wote no honam fam ne nkwa sua owu ntem na mum de obatra no honhum fam no ne nkwa wa so what you say said ya ayika ye no Romans chapter 8 verse 5 was say wona wonam honam fam no enso awurade ani age wona wonam honhum fam na de wonam honam fam biara e Nyankopon tamfo na onim agya no na agya no honhum so ntimi nwie peye wonumu what you say eti ye hwe Nyankopon akira kwan ya fum e okwan bebrebe so ya yira me pa ocho ye ba no mo a e ya futuo enyatem didie e ya kwankire menua ne se akwankire bie ni wono me wo wiase sasachira wadwen na yi adwenboni ni firi wakoma mu na se wantimi anya semutie ahemfie asetina biara ahemfie asetina eye bebi a no kura I hope some of us share amaye na nyame ehya mo da kwase